மேலும் இவ்விழாவிற்காக நம் தமிழ்நாட்டிலிருந்து பல்வேறு துறைகளிலிருந்து வருகை புரிந்திருக்கிற சிறப்பு விருந்தினர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். இவ்விழாவில் கலை நிகழ்ச்சிகளை சிறப்பாக நடத்துவதற்காக ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்திலிருந்து வருகை புரிந்திருக்கிற கலைக்குழுவினர் அவர்களையும், நீலகிரி மாவட்டத்திலிருந்து கலை நிகழ்ச்சிகள் நடத்த வருகை புரிந்திருக்கிற கலைக்குழுவினரையும் வருக வருக என்று வரவேற்கிறேன். இறுதியாக செய்தி, பத்திரிகை மற்றும் ஊடகத்துறை நண்பர்களையும், அயராது உழைத்து வருகிற ராஜ்பவன் அலுவலர்களையும் பணியாளர்களையும் வருக வருக என்று வரவேற்று பெருமகிழ்ச்சியோடு அமர்கிறேன். நன்றி. Thank you, sir. Thank you so much. We now welcome Padma Shri Masi Sadayan to address the gathering. ஐயா மாசி சடையன் அவர்கள் தற்போது உரை நிகழ்த்துவார். எல்லாருக்கும் வணக்கம். எல்லாருக்கும் இங்கே வந்திருக்க அனைவருக்கும் வணக்கம். என் பேர் மாசி. என் ஊர் சென்னேரி, செங்கல்பட்டு மாவட்டம். அங்கேருந்து நாங்கள் இருளர் பழங்குடியினர். இருளர் நாங்கள் பாம்பு பிடிக்கும் தொழில். எங்களுக்கு எங்கள் அப்பா அம்மா காலத்திலேருந்தே நாங்கள் சின்ன வயசுலேருந்தே எங்களுக்கு அந்த தொழில். எங்களுக்கு பாம்பு பிடிக்கிறதுனா அவ்வளோ வீரம். எங்களுக்கு அந்த பாம்புன்றது எங்களுக்கு பயன்றதே கிடையாது. ஆனால் இன்றைக்கி பாம்புன்னா படையே நெடுங்கும், விஷம் அதிகம், பவர். கட்டு விரியன், கண்ணாடி விரியன், நெல்லைப்பாம்பு, சுருட்டை விரியன், இதெல்லாம் விஷம் உள்ள பாம்பு பயங்கரமானது. ஆனால் அதில் நம்ம நாட்டிலேயே இருக்கிற பாம்புலேயே கட்டு விரியன் தான். அது 1 நம்பர் ஃபாஸ்ட் 1 பவர் விஷம். அந்த பாம்பெல்லாம் நாங்கள் பிடிச்சி இன்றைக்கி எங்கள் அப்பா அம்மா காலத்திலேருந்து அவங்க கூட நான் ஒரு 9 வயசுலேருந்து அவங்க கூட தொடர்ந்து இந்த வேலையெல்லாம் இன்றைக்கி தொடங்கி நாங்கள் கிராமமாக ஊராக போய் தங்கி இந்த பாம்புங்க எந்த வயல் காட்டில் இருக்குதோ அந்த பாம்புங்களை பிடிச்சி எடுத்துகிட்டு போயிட்டு இன்றைக்கி நாங்கள் விஷம் எடுக்கிறோன்னா நம்ம முதலை பண்ணை வடநெம்மல்லி, அங்கே எங்களுக்கு பாம்பு சொசைட்டி இருக்குது. அங்கே கொடுப்போம். அந்த விஷத்தை அங்கே எடுத்து அதை பவுடர் ஆக்கி அது ஆன்டினா மருந்து ஆக்கி இன்றைக்கி இருக்க முடியுமான நம்ம தமிழ்நாட்டில் ஆஸ்பத்திரிக்கு அங்கங்கே நம்மளோட பாம்போட விஷம்தான். இன்றைக்கி பாம்பு கடிச்சிட்டு போய் சேர்றவங்களுக்கு அதோட விஷம்தான் நம்மளை முறிக்கும், நம்மளை காப்பாற்றி விடும். எங்களை அமெரிக்கா கூட்டு மருந்து ராம்லஸ் பிட்டாஸ் அவர் இந்த இருளர் தான் இந்த பாம்பு எந்த இடத்துல இருக்குது, எந்த இடத்துல சட்டை விடும், எந்த இடத்துல அது பதங்கும் அப்படின்றது அந்த மாகாணன்ற நாட்டில் அதிகம் உயிரினத்துங்களை அது சாப்பிட்டுடுது. அதனால் பைத்தான், அந்த பாம்போட பேர் பைத்தான். இங்கே நம்ம மலை பாம்புன்னு சொல்லுவோம். மான், மொயில் இதுமாரி அதிகம் அங்கே ஜீவார்த்தங்கள் குறைஞ்சிக்கினே இருக்குது. அதனால் அங்கே இருக்க முடியுமானவங்க அந்த இடத்துல செக் பண்ணி பார்த்துக்கிறாங்க. அவங்களால முடியல. வருஷத்தில் ஒரு வாட்டிக்கு ஒரு 4 பாம்பு 3 பாம்பை தான் பிடிப்பாங்களாம் அவங்க 50 பேர் சேர்ந்து. இங்கே தமிழ்நாட்டில் அவர் ஃபாரின்லேருந்து தமிழ்நாட்டில் இங்கே முதல்ல பண்ணன்னு ஆரம்பித்து இருளாட்சியில் யார் நல்லா பாம்புங்கள் பிடிக்கிறாங்கன்னா இந்த இருளாட்சிங்க தான். அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் இந்த பாம்போட இருப்படம், இந்த பாம்பு எங்கே போய் தங்குது, எந்த புத்தில் இருக்குதுன்னு அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியுது, வேறு யாருக்கும் தெரியலன்னு. அப்புறம் எங்கள் இனத்தில் சேர்ந்து எங்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு கொடுத்தாரு. அப்போது என்னை கேட்டார், நீ ஃபாரின் வரையான்னு கேட்டார். வரேன் சார்னு. நல்லா தைரியமாக வருவேன். நான் தைரியமாக வருவேன் சார், நான் பாம்பு பிடிக்கிற ஆள் தானே, எனக்கு என்ன பயம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னேன். அப்போது உனக்கு ஒரு ஆள் வேணும் அப்படின்னாரு. நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா நான் போட்டுக்கிறேன்னே. உனக்கு பிடிச்சாலாக போட்டுக்கினாரு. வடிவேலில் போட்டுக்கினேன். வடிவேலு நீ வரையான்னு கேட்டால் வரேன்னு சொன்னார். அப்போது எங்களை இட்டு போனார். 2 மாதம் இருக்கணும், இருப்பீங்களான்னாரு. நாங்கள் இருக்கிறோம் சார்னோம். அப்போ அவர் என்ன பண்ணாருன்னா, எங்கள் உடம்பெல்லாம் செக் பண்ணணும், உங்களுக்கு ஆஸ்பத்திரிக்கிட்ட போயிட்டு நாங்கள் ஸ்டேட்மெண்ட் எடுக்கணும். நாங்கள் வரோம் ஓகேன்னோம். அதேமாரி இப்போ எங்களை எல்லாமே செக் பண்ணி ஃபாரினுக்கு இட்டு போகிறதுக்கு ஏர்ப்ளான் இதெல்லாம் அவரே எல்லா செலவும் பண்ணி இட்டுட்டு போயிட்டு அங்கே போய் எங்களை நல்லபடியாக எடுத்து போய் 2 மாதம் வச்சுருந்தாரு. அந்த 2 மாதத்துலேயும் ஒரு நாட்டுக்கு அவங்க இட்டு போனாங்க. அந்த நாட்டு பேர்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது, நம்ம படிப்பு அறிவு இல்லாதவங்க. ஆனால் மூளை அறிவு வச்சு தான் வேலை செய்கிறோம் நம்ம இன்னி வரைக்கும். அந்தந்த நாட்டில் இட்டு போடும்போது ஒரு இடத்துல என்ன சொன்னாங்கன்னா, இந்த இடத்துல பாம்பு கிடையாது, நாங்கள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கிறோம், இங்கே பாம்பே இல்லைன்னாங்க. அப்போ நாங்கள் என்ன சொன்னோன்னா, நாங்கள் இங்கே செக் பண்ணி பார்த்துட்றோம், எங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருக்குதுன்னு தமிழில் ஒருத்தர் கேட்டாங்க. இங்கே பாம்பு இருக்குமான்னு கேட்டாங்க. இல்லை மேடம், நாங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துறோன்ட்டு செக் பண்ணோம். அந்த இடத்துல 3 பாம்பு இருந்தது, பெரிய பெரிய பாம்பு.
அந்த இடத்துல பிடிச்ச உடனே அங்கே தான் எங்களுக்கு வந்து பயங்கரமாக சொன்னாங்க, இவங்க வந்து பெரிய விஞ்ஞானிங்க, தமிழ்நாட்டிலேருந்து வந்து நம்மளை பாதுகாப்பு கொடுக்குறாங்கன்னா பெரிய விஞ்ஞானிங்க. அதுக்கு அப்பால் இன்னொரு ஊருக்கிட்டு போனாங்க. அந்த ஊரில் வந்து எல்லாம் வந்து ஒரு ஆராய்ச்சி குறிப்பு வச்சுங்கிறாங்க. அவங்களாம் வந்து பாம்பு எந்த இடத்துல இருக்குது, பாம்பு எப்படி இருக்குதுன்றது வந்து ஒரு ஒயர் மாரி விட்றாங்க. அந்த ஒயரை விட்டு ஒரு கேமரா வச்சு அந்த கேமராவில் பார்க்குறாங்க. நாங்கள் அப்படி கிடையாது, நம்ம வலையில் என்ன பாம்பு இருக்குது, இதில் இருக்கும் இதில் இருக்காதுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம். அதையும் எடுத்து போய் செக் பண்ணாங்க. ஒரு 3 இடத்துல செக் பண்ணாங்க. அப்போ சொன்னோம், இந்த வலையில் வந்து ஆமை பாம்பு இருக்குதுன்னு சொன்னோம். முதல் வந்து செக் பண்ணும்போது 2வது வலையில் போகும்போது ஆமை மட்டுங்குதுன்னு சொன்னோம். 3வது வலையில் போகும்போது இதில் எதுவுமே கிடையாதுன்னு சொன்னோம். அப்போ வந்து எல்லோரும் கை தட்டி பெரிய விஞ்ஞானிங்க இவங்க வந்து நம்மளுக்கு, நாங்களாம் பசங்க, நீங்கள் எங்களை பசங்கன்னு கூப்பிடணுன்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் அதுமாரி கூப்பிட மாட்டோம் ஐயா, எங்களுக்கு வந்து என்றைக்கும் நாங்கள் சார் பட்டம்னு கூப்பிடுவோம், நாங்கள் மேடம் தான் கூப்பிடுவோம். இல்லை நீங்கள் சொல்கிறத தான் நாங்கள் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி எங்களை நல்லா அந்த இடத்துல. தாய்லாண்டில் வந்து பிட்டிங் கோப்ரான்றது வந்து அது விஷம் ஃபிஷ்ஷுன்னு அடிக்கும். அது எட்ட இருக்கிற ஆள் மேலே கண்ணுக்கு தான் பாஸ் பண்ணோம். அந்த பாம்பு பிடிக்க போனோம். ஆனால் அந்த பாம்பு அங்கே இல்லை, தேடி செக் பண்ணோம். அந்த இடத்துல இல்லை, அது வேறு இடம் மாறிடுச்சு. அந்த இடத்துல ஒரு 5 நாள் இருந்தோம். எல்லாம் இதுவும் கொடுத்தது வந்து எனக்கு வந்து ராம்விலாஸ் விட்டாஸ்ன்றவர் தான். அவர் அனில் சேனலில் வருவார். அவர் வந்து இன்றைக்கி இந்த இருளர் இன்றைக்கி கஷ்டத்தில் இருக்கக்கூடாது, இவங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்து அவங்களுக்கெல்லாம் மின்னோட்டத்தில் வர வைக்கணுன்னுது அவர் கொடுத்த வேலை தான். இன்றைக்கி வந்து நாங்கள் பாம்பு பிடிக்கும் தொழிலில் வந்து அதிகம் பேர் வாங்கிக்கிறோன்னா இந்த தமிழ்நாட்டுக்கும் எங்கள் ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கும் எங்களுக்கு இவ்வளோ வாய்ப்பு கொடுத்தது, இந்த மேடையில் பேசுகிறதுக்கு ரொம்ப நன்றி. ரொம்ப நன்றி ஐயா. Now we welcome Commander Gauri Mishra Madam to address the gathering. Honorable Governor Sir, dignitaries, students, ladies and gentlemen, I am Commander Gauri Mishra, a veteran from Indian Navy. I have put in 16 years of glorious service in the Indian Navy, and then I chose to re-attire. As a cyclist. And now I represent our country on international platform. I am also a mother to a 8-year-old son who holds 5 world records in cycling and is also known as Chennai's cycling prodigy. In fact, it gives me immense pride and joy to share that 2 years back, you remember that 2 years back, we met the Honorable Governor of Tamil Nadu, Shri Banwarilal Purohit ji, when my son Ryan finished 108 kilometers of non-stop cycling ride on ECR. It was a world record. You know, the infrastructure here at Chennai is very good, and the city is also safe. When I got posted here 6 years back to commission a new naval air base at Meenambakkam, I realized that let me take this opportunity to train my son, because on the ECR the roads were amazing, and also the city is pretty safe for women. Taking inspiration from the governor and taking his words of wisdom and advice, me and Ryan, we made few more records, and we finished 150 kilometers of non-stop cycling ride, which is again a world record. And after that, we finished around 7,500 kilometers together. You know, 6-year-old boy doing something like this, and it was a great achievement, and an amazing record was made, which was very unique by a mother and son. And after that, we were also felicitated by the Honorable Governor of Jharkhand. That time, Shri Ramesh Bayasji was the Governor of Jharkhand. In fact, we have rode on the roads of Ranchi as well. Today, on the auspicious day of the birth anniversary of Bhagwan Birsa Munda, a great freedom fighter, we celebrate the Janjatiya Gaurav Divas.
In the year 2000, the Jharkhand was born. Jharkhand, the land of forests, is blessed with natural beauty. I don't know how many of you all have seen the logo of Jharkhand. Initially it was rectangular one, but then it was changed to the circular form, which rightly depicts the urge for development. The green color and the beautiful palash flowers shows the abundance of natural and mineral resources of the state. There is also a tinge of red color in the logo, which shows the strength of the state to struggle and pave its own way out of adversities. The inner ring consists of people holding hands in unique Jharkhand style painting, which depicts the strength of the social bonding. Jharkhand, we all know, is famous for its handloom and handicrafts also. Tussar silk, unique craft items made from lakh, and the tribal paintings are world famous. In fact, the state also has a relevance in Mahabharata. It is also referred to as Karkkhand because of its location near to the Kark Rekha, that is Tropic of Cancer. Lord Hanuman was also born here in the Anjan village of Gumla district. And out of the 12 Jyotirlings of India, Baidyanath Dham is at Deogarh. You know, almost 40% of the mineral resources of Bharat comes from Jharkhand. And it is the sole state of India producing coking coal. It would not be fair to mention that Jharkhand is also a breeding ground for exceptional sporting talent and has given world-class athletes to the nation. Iconic cricketer Mahendra Singh Dhoni, ace archer Deepika Kumari, legendary hockey player Jaipal Singh Munda, who won the gold for India in 1928 Olympics, renowned boxer Lakshmi Pandya, and many more have brought laurels to our country on a global platform. We all know about the story of Dashrath Manjhi, the man who moved mountains. His story of grit and determination is the true reflection of the spirit of people of Jharkhand to overcome any obstacle and reach their goals. Let us collectively celebrate their spirit and may Jharkhand continue to prosper. Thanks for giving me this wonderful opportunity and hearing me out. Signing off today, Jai Hind. Thank you, ma'am. Thank you so much for bringing Jharkhand right in front of our eyes. Thank you so much. Now we welcome student speaker J. Bhairavi of class 11 from SFRD. அனைவருக்கும் வணக்கம். கல் தோன்றி மண் தோன்ற காலத்தே முன் தோன்றிய மூத்த குடிமக்கள் எம் பழங்குடியினர் ஐந்திணை நிலங்களில் முதன்மையான குறிஞ்சி நிலத்தில் வாழ்ந்தவர்கள். வேடுவர் என்ற குறவர்கள் உலகில் முதலில் தோன்றிய எம் பழங்குடியின மக்களே ஆவர். உலகம் முழுவதும் தோராயமாக 5000 பூர்வக்குடி நாடுகள் உள்ளன. பழங்குடியின மக்கள் தங்கள் இறையாண்மை, பொருளாதார நல்வாழ்வு, மொழிகள் அறியும் வழிகள், அவர்களின் கலாச்சாரங்கள் சார்ந்துள்ள வளங்களை அணுகுவதற்கான அச்சுறுத்தலை போக்க ஐக்கிய நாடுகள் சபை 2007 பழங்குடியின மக்களின் உரிமைகள் பற்றிய பிரகடனத்தை வெளியிட்டது. 84.4 மில்லியன் எண்ணிக்கையுடன் உலகிலேயே மிக அதிக பழங்குடியின மக்களை கொண்ட ஒரே நாடு இந்தியாவாகும். ஒரு பழங்குடி என்பது பொதுவாக கலாச்சாரம் மற்றும் வம்சாவளியை பகிர்ந்து கொள்ளும் மக்களின் குழுவாகும். கோண்ட், சந்தால், முண்டா, டோட்டோ மற்றும் பில் போன்ற இனத்தவர்கள் இந்தியாவில் பெரிய அளவில் உள்ள முக்கியமான பழங்குடியினர் ஆவர். இவர்கள் ஆதிவாசிகள் என்றும் அழைக்கப்படுகிறார்கள். தமிழகத்தின் மொத்த மக்கள் தொகையில் 3.5% பழங்குடியின மக்கள் வசிக்கின்றனர். காட்டுநாயக்கர், இருளர், காடர், குறும்பர், தோடர், படுகர் போன்ற 40க்கும் மேற்பட்ட வெவ்வேறு பழங்குடியின மக்கள் தமிழகத்தின் 30 மாவட்டங்களில் வசிக்கின்றனர். பழங்குடியினருக்காக பழங்குடியினர் விவகார அமைச்சகம் செயல்படுத்தும் முக்கிய திட்டங்களில் இந்திய பழங்குடி கூட்டுறவு சந்தைப்படுத்துதல் மேம்பாட்டு கூட்டமைப்பு, பிரதான் மந்திரி வான்தன் யோஜனா, பழங்குடியினர் பள்ளிகளின் டிஜிட்டல் மாற்றம், பட்டியல் பழங்குடியினரின் திறனை வளர்ப்பதற்கான திட்டம் போன்ற பழங்குடியின சமூகத்தின் முன்னேற்றத்தை நோக்கமாக கொண்ட திட்டங்களை மத்திய அரசு செயல்படுத்தி வருகிறது. பகவான் பிர்சா முண்டாவின் பிறந்த தினமான நவம்பர் 15ஆம் நாளை
பழங்குடியின அரசிடமும் நில உரிமையாளரிடமும் அடிமைப்பட்டிருந்த பழங்குடியின மக்களுக்காக போராடிய முதல் பழங்குடியின விடுதலை போராட்ட வீரர் ஆவார். பழங்குடியின தலைவர்களிலேயே இவரின் உருவப்படம் மட்டும்தான் இந்திய நாடாளுமன்றத்தின் மத்திய மண்டபத்தில் நிறுவி மத்திய அரசு கௌரவித்துள்ளது. தமிழக மன்னர்களைப் போல வில் அம்பு கொண்டு ஆங்கிலேயரை எதிர்த்த முதல் பழங்குடியின வீரர் என்ற பெருமையை பெற்றவர். இவரின் விடுதலை போராட்ட தியாகத்தை போற்றும் வகையில் இவர் பெயரால் பழங்குடியினர் பல்கலைக்கழகம் சர்வதேச விமான நிலையம் அமைத்து மத்திய அரசு கௌரவித்துள்ளது. இந்திய பழங்குடியினருக்கே கிடைத்த மிக பெரிய பெருமையாகும். செப்பு மொழி 18 என சிந்தை ஒன்றுடையாள் என்ற மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதியாரின் எண்ணப்படி பாரதம் ஒன்றாகவே இருப்பதால் தான் இந்தியா ஒரு மிகப்பெரிய ஜனநாயக நாடாக ஒரே பாரதம் உன்னத பாரதம் என்ற லட்சிய கனவோடு வல்லரசாகும் நாடாக வெற்றி நடை போட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. உயர்ந்த மலை, பசுமையான காடுகள், தூய்மையான காற்று, சுத்தமான குடிநீர், சிறுதானிய உணவுகள், நோயற்ற வாழ்விற்கு தேனும் தினைமாவும் மூலிகை செடியும் மலர்களின் வாசமும் பழங்குடியினர் வாழ்வின் பொக்கிஷங்களாகும். விஞ்ஞான வாழ்க்கைக்கு உலகம் சென்றாலும் மெஞ்ஞான வாழ்க்கையில் எந்நாளும் வாழும் பழங்குடியினருக்கு ஜன்ஜாதி அதிவாஸ் எனும் பழங்குடியினர் பெருமை தின விழாவை உங்களுடன் சேர்ந்து கொண்டாட எங்களுக்கு வாய்ப்பளித்த ஆளுமை திறன்மிக்க மேதகு தமிழக ஆளுநர் ஐயா அவர்களுக்கு பழங்குடியின மக்களின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து, இந்த பழம்பெரும் பாரத நாட்டில் பழங்குடியின இனத்தில் என்னை பிறக்க வைத்த இறைவனுக்கும் எனக்கு ஒழுக்கத்துடன் கூடிய தரமான கல்வியை வழங்கி வரும் SFRD தொண்டு நிறுவன பள்ளிக்கும் என் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நன்றி பைரவி. இப்போது நிஷாந்த் ரஞ்சன் BSc MS from IMU will address the gathering. Through Sumit Kumar, student Sumit Kumar will now address the gathering. Good evening, respected Governor Sir, all dignities and all my dear students. Wish you all a very happy Jharkhand Day. Let us rise and shine. Happy Jharkhand Foundation Day of 2023. According to Indo-Aryan language, the word Jharkhand, when rightly divided, will have two words, Jhar, which means forest, and Khand, which means piece of land. Jharkhand is popularly known as the lands of forest and a state with a leading mineral production after Chhattisgarh. The state is surrounded by the state of Bihar to the north, Uttar Pradesh to the northwest, Chhattisgarh to the west, Odisha to the south, and West Bengal to the east. When the state was formed on November 15, 2000, it was carved out of Bihar as Jharkhand as 28th state of India. After Parliament passed the Bihar Reorganization Act 2000. Before partition, it was part of the southern part of Bihar. This day coincides with the tribal leader, birth anniversary of tribal leader Birsa Munda, called Bhagwan Birsa. It is the land of tribals who wanted a separate state before the freedom movement. The climate of Jharkhand is humid from subtropical in the north to tropical, wet and dry in the southeast. The place consists of summer, rainy, autumn, winter and spring seasons. The state has the warmest region with an average temperature of 33 degrees centigrade with the best travel time from October to May. Thank you. Jai Hind. Thank you so much. Now we request the Honorable Governor to felicitate the eminent personalities of the day. The first couple will be Tirubellan and Tirubelli. Good round of applause hailing from Teppakade in the Mudumalai forest in Tamil Nadu. The couple Beman and Belly belong to the forest dwelling community, the Kartanaika tribe. They are the stars of the Oscar-winning documentary, The Elephant Whisperers. Following the film's international recognition, the state and union government honored both the filmmakers and the couple with monetary rewards. They are now being felicitated by the Honorable Governor, Tirubellan and Tirumati Belli. Thank you. Next we welcome Dr. Alwas. He is the president of the Nilgiris Nava.
He was awarded the Henry Gisenberg Fellowship by Junior Chamber of International for outstanding contributions towards the development of community and youth in Tamil Nadu. Dr. Alvas is now being felicitated by the Honorable Governor with a good round of applause, resonating, resounding applause. The Honorable Governor will now felicitate Tirumati Selvi from the Irula Women Welfare Society. She is 50 years of age. She is an Irula. She was unable to pursue education. She started self-help groups, and Ms. Selvi has participated in the G20 Women Conference held in Mamalapuram this year and gave speech on her journey with the community heading towards success. Mrs. Selvi is now being felicitated by the Honorable Governor. Commander Gauri will now be felicitated. She has extensive experience of 16 plus years in Indian Navy. Commander Gauri has an illustrious career in the Navy as a logistics officer, and she has been a guest speaker at UN Commission for Women and has been featured in the numerous media houses and news channels. Thank you, sir. Thank you so much. We will now present the audio-visual speech of the Honorable Governor of Jharkhand. Raure Manke Johar. My best wishes and heartiest congratulations to all our people of Jharkhand on the 23rd Foundation Day of our state. I convey my greetings to all the governors and the lieutenant governors celebrating Jharkhand's Foundation Day in their respective states with the people of Jharkhand. Our state has a glorious history of sacrificing lives for the freedom of our nation. Bhagwan Birsa Munda ji, Sidhu Ganu ji, Nilambar Pidambar ji, Polo Jono ji, and many more great freedom fighters are our source of inspiration. Today is the birth anniversary of our great Bhagwan Birsa Munda ji. On this day, we all pay tribute to him. At the initiative of the most respected and the visionary leader of the world today, Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, Bhagwan Birsa Munda ji's birth anniversary being celebrated as Tribal Pride Day across the country. I express my gratitude to the Honorable Prime Minister for his initiative on behalf of the people of Jharkhand. We are playing a significant role in the economical development of mankind. People of Jharkhand are kind, polite, simple, hardworking, generous, and culturally rich. We are very proud of our people of Jharkhand for the sense of loving and protecting Mother Nature. They have preserved their traditions, languages, cultural values, and rituals such as Mela, Akra, Sarhul, Karma Puja, and many more. They have demonstrated their way of life without compromise. Masi Sadayan, Padma Shri Vadivel. My dear students coming from different schools, friends from media, gracious ladies and gentlemen, my warmest greetings and best wishes to all of you on this special day, which is special for three reasons. One, it is the state Jharkhand Day. 23 years ago, Jharkhand state was carved out of Bihar on this day. It's a day when Bhagwan Birsa Munda, a great freedom fighter,
an iconic leader of tribal resistance against the British was born. And thanks to the Prime Minister Modi, that this day is now celebrated for last couple of years as Janjatiya Gaurav Divas, a day of pride for and glory for our Janajatis, our tribes of this country. Friends, a statehood day we celebrate, which we have started again, initiative of the Prime Minister, because we find in our day-to-day life, we are all busy, engrossed in our local affairs, confined to our state, and over the years we find getting more and more insular. At the time of independence, we had hardly about a dozen states. States have multiplied to 28 and 8 union territories. And each state, people living therein, largely their life is getting confined to that state. Of course, there are people who are working in other parts of the country and even abroad. But a sense of new identity that I am from this state, I am from that state, this is growing, this is multiplying. And in the process, person of one state is not aware of the beauty, the richness, the geography and culture of other parts of India which is falling in other states. Ours is a beautiful country, rich in human resources, rich in geography, immensely rich in culture. And culture of this country exists in continuum from one part of the country to the other. If you travel along from Kanyakumari to Kashmir by road, and if you stop every 50 kilometers, spend time, you will not find a difference, a marked difference. But over a distance, suppose you go 500 kilometers, you find the difference. So this incremental differences that happens in human life, in human society, when viewed in continuum, we see the oneness. But when we see in segments, it looks different. And creation of states, which were essentially a political and administrative delimitation of Bharat, because of course Bharat is much, much older. Our oldest state is not even 100 years old. Jharkhand is 23 years old. Telangana is not even 10 years old. So new states are coming and will come for better governance, for meeting the aspirations of the people. But the fact is, this is the part of the whole, contributing through its richness to the beauty of the whole. This we are missing increasingly. We are getting insular and insular more and more. So the idea behind the Statehood Celebration Day beyond the state, because the statehood is celebrated in that state for political reason, that we got the state. Good. But the rest of the country also must know the beauty of the people and the place, which is a part of Bharat. Jharkhand is one such a state, immensely rich in natural resources, immensely rich in culture, immensely rich in bravery, and various talents we have heard. Commander Gauri Mishra mentioned about sports persons. Yes, it has produced the world-class sports. It is there in the blood. So,
When we celebrate a statehood day of Jharkhand, we are celebrating the diversity of this country. We need to know more and more. Other day, just 2 weeks back, we celebrated a statehood day of so many states, because the 1st of November is the state on which even the whole Madras state was reorganized. So many other states were created. Linguistic reorganization of states happened. And we celebrated in a beautiful way. We had more than 1,500 people who assembled here, and it was a wonderful time, seeing the beauty of our country, beauty located in different parts of the different pockets of this country. So that is how the idea of a statehood day, celebration of a statehood day all over the country. Jharkhand is not. It doesn't belong only to the people of Jharkhand. It is a part of India. It belongs to the whole of country, and whole of the country must be proud of it. But to be proud of it, we must know what is this state. What is special about it? What is unique about it? This is an occasion to know more about different parts of our country. That is the rationale behind statehood day celebrations all over the country, and for which I believe that Prime Minister deserves an accolade, that there is a person visionary who thought of it. It's the birthday of Bhagwan Birsa Munda. As we all know that he was a great freedom fighter. You know, this country got independence from the colonial rulers by paying heavy price in terms of blood, in terms of sweat, in terms of suffering. Thousands and thousands of people gave their life. And among those thousands, they were from all, or millions, they were from all over the country. Unfortunately, we started forgetting them. Our national freedom movement, it started fading out of our memory. When we start forgetting those who gave their life, those who suffered for the freedom that we are enjoying today, if we forget them, this is ingratitude of the highest order. And a society that is ungrateful to its martyrs cannot prosper. It doesn't have a good future. And when we start looking at the people, those who gave life, contributions of our Janjatis, our tribes, is enormous. Unfortunately, we don't find them written in our books. Of course, our books don't even carry others, so many others. Freedom history as if appeared as if it's a handful of people. As if it was a drawing room conversation, in a conversation with a talk with the British, you got it. It came as a gift. No, my friends, it has come after heavy blood. A lot of price we paid. And in that fight, our tribal brothers and sisters, they paid immense price. I had occasion to serve in the northeast part of India. Before I visited that area over 3.5 decades ago, almost 4 decades, I didn't know much about the resistance movement in the Northeast, resistance against the British, against few names from Assam. But when I went and started seeing the place and meeting the people, every village fought. British did not get even an inch of this land without fight. And our tribal brothers and sisters, they fought
valiantly. They gave their life. When I went to Nagaland, I found thousands of Nagas, they gave their life fighting the British to keep them away. They are not on our records. When you went to Meghalaya, every inch there was a tribal leaders who resisted. They resisted the British, and many of them, they gave their life. It's all over. And that's the story all over the country. But unfortunately, their contribution especially does not find many reference in our national freedom movement. This is nothing but ingratitude of the highest order. And that is how the Prime Minister thought. In the 75 years of independence, we must document, we must research and document unsung heroes of our national freedom movement. And when we started looking, we started getting in thousands and thousands. In our own land, here in our own state, several thousand people gave their life. Not hundreds, several thousands gave their lives. And they are nowhere. Their descendants are not even aware. They could be in personal capacity, but the neighbor is not aware that here is a person whose grandfather gave life for the freedom that we are enjoying today. Now, this is not acceptable. So when we started building, documenting them, we must remember them. We must remember that the freedom that we are enjoying has come at a heavy cost. And in that exercise, we have to document the contribution of our tribal brothers and sisters, those who fought the British, and they fought valiantly in large number. When I came here, I started looking into trying to understand the people and the place and the people. And then, when I started looking into the history of the tribals, written by the British, and the books given to me by people with a lot of saying that this is a great author. He has written the history of so-and-so tribe. And when I started reading, I felt disgusted. Disgusted because the man writes that we went with the vernier caliper to measure the nose, the jaw, and this. Is it the way you treat a human being? Making distinction between tribes. Could they use the same vernier caliper on their own people? Europeans? No. But they did. And they documented. But look at the mental slavery. We have come to a stage that those who humiliated us, those who tormented us, we refer their name with a lot of respect, as if they documented and did a great history. This deep indoctrination, this enslavement is far more dangerous. And that is why Mahatma Gandhi on 15th of August 1947, when the people were celebrating independence and he was sulking in a Bhangi colony of Delhi remote area, when the journalist asked him, why are you not happy? The country is celebrating independence. He said, look, British have left us only physically. They are still in our mind. We have to work hard to remove them out of our mind. And they have gone into our mind to such an extent that I am given a book or a couple of books written by the British civil servant or so-called British anthropologist, revered by our people today, those people who have ill-treated our people. And he has also mentioned how resistance was felt, how people they fought. They tried to chase them away, they had to run away, then they came back with reinforcement of armed people, armed military, to occupy the land.
and to do the exercise, what they call academic exercise. Friends, when Prime Minister launched this Janjatiya Gaurav Divas, it is to remind us that our tribal brothers and sisters, they are part of our family and they have contributed immensely to our national life, including our national freedom movement. And we must be proud of them. Today, when you go to a tribal colony, invariably, someone who takes you there identifies them with their primitiveness, with their backwardness, as if backwardness is a tribal culture. Somehow, in the name of culture, misreading what culture is all about, we did not do much to lift them up. A person who is a tribal doesn't mean that the person cannot have a decent pakka house. A tribal means, it doesn't mean that the lady has to cook food only on the woods, burning the woods and charcoal. She shouldn't have cooking gas. Tribal doesn't mean that she has to go and fetch water from the far off water pool and not to have a water tap in the house. Modern amenities of life is a right of everyone. Education is as much their right as of anybody else. But when we look at the overall areas, indices of development, our tribal brothers and sisters, they are left behind. How can a country grow when you are keeping your own people, such a large number of people? And they are large because in our country we have over 10 crores, over 8.5%, more than 8.5% of our population are scheduled tribe people. Their number is more than 10 crores. Even if the number is less, like especially these primitive tribal groups, their number in a couple of millions, 75 of them together perhaps about 28 or 30 lakhs. Even one person is important, 28 lakhs is a large number. They have to be part of our national journey. They have to be made, they have to be equipped, they have to be enabled, they have to be given all that is due to them so that they march hand in hand with rest others in taking this country to its destiny. Country cannot grow by keeping these people behind and all the time saying this is the tribal culture. I think there has been a huge degree of exploitation of tribal communities just in the name of preserving their culture. And it has been there right from the beginning. Very first, soon after, in the first decade after independence, our tribal policy of Government of India was shaped by a person called Verrier Elwin, the British guy, who convinced the Prime Minister, the then Prime Minister, that they are innocent people, close to nature, they should not be contaminated with modernity or civilization. And this was accepted. I really wonder what amount of injustice has been caused to them. Culture
is identity of a community. But that does not lie in just all the time remaining in poverty, remaining in backwardness, remaining illiterate. There are some prosperous tribal communities in our country. Go to them. They retain their culture. But they have produced the best of scientists, best of professors, best of administrators serving at the higher positions in government, central and state governments, without losing their cultural identity. Now, confusing or conflating and mixing the cultural identity with poverty, with backwardness, living away with a primitive lifestyle, that is exploitation. I went to the village of Tirumasi Sadayan and Vadivel Gopal. I have visited some tribal villages in Tamil Nadu. I was touched. No, Masi Sadayan mentioned about they catch a snake. And that is their introduction. People say, when I wanted to visit those people, I was told there are snake catchers. Now, when you say snake catchers, what kind of image gets into your mind? But do we know that they are the people who are responsible for saving lives of millions people in our country who suffer a snake bite? Because they are the people who catch the most dangerous snakes, cobras, vipers, a spitting viper, carides, take this venom and give it to the pharmaceutical companies who make anti-venom out of that. The community that saves the lives of millions of people every year all over the country, they are snake catchers. Is it the way? And when you look at the conditions, when I visited the village, there is no one in the officer class anywhere. At the most, they are class 4 employees. That's the end of it. No. I think we have been ungrateful to these people. And this is not acceptable. This Darwinian model of growth that our country has been going through, that, okay, smart people, rich people, influential people, they grab the resources, they get richer, rest deprived, not those, what they call survival of the fittest. Fittest means you are cunning, you are crooked, you will be called a smart. No, this is not, this way of development, this model of development is not acceptable. It will not take India where India should be. And that is why the Prime Minister launched the model Sabka Saath, Sabka Vikas. Everyone to come along. Don't leave anyone. And under that very policy, now there is a greater thrust to pull these people, about more than 10 crores people, Janjatis, our tribal people, to bring them up at par with others. We would like to see in coming days, coming years, that our tribal people in a space agency, in atomic agency, in higher echelons of administrations, IAS, IPS officers, great economists, they must. And only then this country will progress. Only then this country will be where it deserves to be. And then, for this we need to first acknowledge that they are not people who to be looked down upon and looked as if they are not part of us. They are not museum pieces. Varian Elwin has made them museum pieces. They are our brothers and sisters. And they have contributed immensely. And when we remember their contribution, then we say, Janajatiya Gaurav, we have to be proud of them. And now, this very day, today, Prime Minister launched several schemes
24,000 crores, a scheme for this community, for the tribal community, to uplift them. And this is the beginning. This is the beginning. And that is why this day, when we assemble and celebrate Jharkhand Statehood Day, celebrate Bhagwan Birsa Munda Day, when we celebrate Janjatiya Gaurav Divas, the theme, the core of it is one and one. And that is due recognition of the contribution of our tribal brothers and sisters to our national freedom movement and their rightful ownership of our future. And our obligation, the country's obligation, to enable them to be capable of that. That is the purpose of this day. And I would wish, and I'm sure, our tribal brothers and sisters will do that. They will take advantage of all the schemes. They would educate their children. The children would have bigger dreams in life. I have visited some of the Eklavya school here. Some of the schools, I found the children very bright, very ambitious. I felt so happy that look, this child, his or her father or mother might have been living in poverty, but this child has a great dream. It is our obligation to create the ecosystem, the environment where she or he should be able to fulfill the dream. And that is precisely what the government, central government is doing, what the Prime Minister is doing. And I'm sure in the next 24, 25 years that we have before us, when we celebrate the centenary of our independence, not far off, just about 2.5 decades to go. In 2.5 decades, we have to see that our tribal brothers and sisters are at par, if not ahead of the rest. It has to be. There is no alternative. That is why now it is not an age of incremental change, incremental improvement. It is we have to leapfrog. We have to make a quantum jump. That's the only way. We cannot say that, okay, we have educated so many, now next year we will do that. We have electrified so many houses, we electrified so much. No, this is not possible. We cannot wait. We have lost a lot of precious time. No more. That's why we have the target. The nation has a target that the next 2.5 decades, we have to bring them up with milestones that yes, in the next 5 years where there should be, in the next 10 years where they will be. It is not that we will wait for the 25 years to pass. And with that mission, with that commitment to fulfill that vision to make this country as a fully developed country, to see that every member of our community, which is our country, which is a family, every member, including our tribal brothers and sisters, they are equal partner in making this country great. Friends, I wish all of you present here and beyond the very happy Janjatiya Gaurav Divas, Bhagwan Birsa Munda's Janma Divas, as well as, of course, Jharkhand Statehood Day. Thank you very much. Jai Bharat. Thank you, sir. Time now for some beautiful cultural event as Feast for the Eyes. So we request the Honorable Governor and the dignitaries to enjoy the cultural program from the dance stage. Thank you.
Thanks for coming, ma'am. Thanks for coming. We request our dignitaries and other invitees to kindly remain seated. அவரவரது இருக்கையில் இருக்குமாறு பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்னும் சற்று சில மணித்துளிகளில் இங்கு ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் பழங்குடியினர் மற்றும் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் நடனங்கள் மற்றும் இசை நிகழ்ச்சிகள் கண்டு மகிழலாம். அனைவரும் அவரவரது இருக்கையில் இருக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். இன்று அறிவு சார்ந்த பல விஷயங்கள் நாம் கேட்டறிந்தோம். இனி மனதுக்கு லகுவாக இருக்கக்கூடிய கலை நிகழ்ச்சிகளை கண்டு மகிழ்வோம். இந்த நாளின் சிறப்பான பல நிகழ்ச்சிகளில் ஒன்றான ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தின் கலை நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பழங்குடியினர் மக்களின் கலை நிகழ்ச்சிகளை தற்போது நாம் காண உள்ளோம். அனைவரும் அவரவரது இருக்கையில் அமருமாறு பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம். முதல் நடனமாக the first dance of the day will be Mandrum Chow, which is a native dance of Jharkhand. It is a martial arts dance performed by the community of Jharkhand, where the group of dancers use heavy masks and bright colorful costumes and traditional jewelry to make an attractive appearance. Masks are used for the description of the characters. Presenting before you is a Mandrum Chow, presented by the South Zone Cultural Center. Presenting before you is the Mandrum Chow dance from Jharkhand. All these artists have come all the way from Jharkhand.
Thank you so much. The next performance of the day will be Natura. The dance is performed by men and famous in the Panchpargana region. Ornamented headgear with feathers known as kalga is used by the dancers.
Thank you so much. Now we understand why our Honorable Governor Sir said that there is sports and valiant in their blood. So this is one proof for that. Thank you, thank you. Next we have the Irula dance led by Thiru Balan and his team. They have come all the way from Nilgiris to present it before you. So all these artists who have come, they are from Jharkhand and they are from Nilgiris as well. Presenting before you is the indigenous and primitive dance of the tribe, the Irula dance. Thank you. Next, we have the Kotha song. 2 songs will be performed in front of you now. ஹலோ, அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். என்னோட பேர் புஷ்பகுமார். நீலகிரி மாவட்டத்தில் கோத்தர் ட்ரைபுங்கிற ஒரு சமுதாயத்துலேருந்து வரேன். எங்களோட கோத்தா பாஷையில் இந்த பாட்டு பாட போகிறேன் இந்த ஒரு நல்ல நாளில். மெத்த வச்சு விதமி தீஸ்குட்டி ஒருகே ராஜா, சட்டை வச்சு வித சக்கரை கட்டி ஒருகே, சின்ன வச்சு வித எனது சின்னத காசே, கீத்து வச்சு வித எனது கிளி பக்கியே, சின்ன வச்சு வித எனது சின்னத காசே, கீத்து வச்சு வித எனது கிளி பக்கியே, ஆடாரி டாரி டாரே டாரே, ஆடாரி டாரி டாரே டாரே, అమ్మతో వచ్చి బుదలి తీసుకుంటూ ఒరుగే రాజా, సట్ట వచ్చి బుద సకర కట్టి ఒరుగే, చోచి ఇడుబుదు ఎనద సొక్కు తంగడి, పొడి ఇడుబుదు ఎనద పొన్నద కుట్టి, చోచి ఇడుబుదు ఎనద సొక్కు తంగడి, பொண்ணு இடுபுது எனத பொண்ணுத குட்டி,
Dari dari dararo daro. Dari 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 dararo daro. Dari dari dararo daro. Dari 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 dararo daro. Amit vachi budamitti skutti uruge raja. Asat vachi buda sakara katti uruge. Thank you. Next, we have a Toda song on Bhagwan Birsa Munda by Sudandra Malli and team. We now humbly request the Honorable Governor to felicitate the cultural performers of the day. The first felicitation will be to the team of Manbhum Chow led by Bishwadev Mahato. We welcome Bishwadev Mahato and his team who will be felicitated by the Honorable Governor. Thiru Bishwadev Mahato, the team leader of Manbhum Chow, the beautiful dance which we saw now, doesn't it deserve a good round of applause? The ferocious lion, the all-powerful Ma Durga, everyone was presented right before our eyes. So thank you so much. Next we call Thiru Shivashankar Sahu, the team leader of Nathura and his team, who will be felicitated by the Honorable Governor. The mind-blowing steps, the mind-blowing gymnastics, the mind-blowing dance, so much of grit, so much of confidence. So I think a good round of applause